Здравствуйте, ребятушки, всем привет, здоровки, добрый вечер. Так, слушайте, я сейчас на самом деле тут буду буквально, меня слышно так громко, потому что я близко к микрофону, во-первых, нахожусь, а во-вторых, я сейчас буквально вот несколько минут, я вот кое-что доделаю сейчас, потому что вот шило взыграло, и вот надо сделать это вот прямо сейчас. Привет, Оника! Вот, потому что перед стримом я делала ровным счетом то же самое, но делала немножко не то. Вот. Слушай, я, короче, просто-напросто делаю этот. У меня... ну, вот эта вот бегущая строка с музыкой, с названием трека, у меня там нет пробела в итоге, получается. Ты меня пугаешь, прости, пожалуйста, не надо так бояться. В общем, у меня там пробела же нету, получается, между словами, только точка стоит, типа, которая обозначает, что это конец, да, название трека, и вот дальше там идет опять начало, заново вот так зациклено. Пробел туда сделать не приделать вообще никак, поэтому мне приходится вот возвращаться разными способами. На данный момент я в итоге придумала единственный способ, кроме этой точки, и еще это добавить 3 палочки, короче, чтобы вот прям вот совсем хорошо было. Но для этого вот мне пришлось, короче, вообще извратиться. Ну, что поделать, можно и 2 точки. Ну, нет, я сделала, в общем, короче, у меня там есть, у меня в каких-то я удалила точку, а потом решила не заморачиваться, я оставила в итоге точку и просто пустила 3 палочки. Вот. Поэтому сейчас нужно будет, конечно, сделать вот что. Я не знаю, это сработает или нет, или это надо именно прям перезапускать стрим. Не знаю, ладно, короче, не буду сейчас этим заморачиваться, наверное, стрим перезапускать тем более, я из-за этого не буду. Увидим, значит, как это работает завтра. Так, ладно, давайте, что ли, игру запускать. Пойдем смотреть, что у нас там вообще в Депонии, на чем мы там остановились, и что нам вообще там продолжать. Ну вот, потому что история вообще интересна. А еще до меня, в общем, только сейчас в итоге дошло. Ну, у меня микрофон же, он периодически, он когда-то пищит, когда-то не пищит. Есть у него такая замечательная особенность. Он когда-то начинает издавать вот этот вот системный шум, писк, а когда-то нет. Временами у него такое бывает. Вот. В итоге, короче, сейчас есть такая тема, что я поняла, что его в какой-то момент нужно просто перетыркивать. То есть переткнуть провод, вытащить и вставить обратно, чтобы вот этот вот писк просто исчез. Микрофон на самом деле хороший. Samsung Meteor реально хороший микрофон. Просто он может отлично работать без звуковой карты дополнительной, потому что он как бы... Не, мы сейчас не будем проходить психолога, я на самом деле хочу сейчас переключиться на другого Руфуса и посмотреть, что у него там происходит вообще. Вот. Well, look at that! I landed right at the foot of the upper ascension station, the site of the Orgonaut headquarters, and the birth of the last high boat to Elysium. I need to be careful from now on. Well, more careful than usual. Нет, она длинная, третья игра длинная. Orgonauts. They're obviously withdrawing from the city. I wonder what they're planning. Maybe I can eavesdrop. Move! Hurry us up! There are still some crates that are bound for Elysium. No, not that one. It's supposed to go to the 3rd intermediate level. Вот, привет, VA. 2 Руфуса, 3. 3? Да, VA. Их целых 3. Одного убить мало, их 3. Да, есть такой прикол, их 3. Вот, теперь это. Короче, про микрофон дальше. В общем, он хороший, реально. У меня нет к нему вообще каких-то нареканий и так далее. Я когда его включила первый раз, я, короче, могу нормально с ним существовать, нормально с ним работать, и он меня вообще просто, он прекрасен в этом плане, во всех таких этих, он отлично просто мне служит. Но вот есть у него, к сожалению, такая особенность, что вот, но это особенность даже не микрофона, я думаю, это особенность конкретно моей материнки и той звуковой карты, которая встроена в материнку, потому что отдельной звуковухи у меня нет. Вот. И поэтому, как бы, мне с этим, ну, фильтра вот этого у меня нет между микрофоном и системой. И поэтому, как бы, получается, что звук идет вот такой, во все. Но если перетыкать его периодически, то звука нет. Хотя, учитывая еще есть такой прикол, что, ну, может быть, за время пользования это появилось. Потому что изначально, как только я купила микрофон, поставила и включила, у меня такого не было писка. Но не было его, на самом деле, крайне короткий срок. Вот, поэтому, да. Ну, может быть, просто мне еще так не повезло.
Yoo-hoo! Hello! Oh, rats. Nobody there. Может быть, просто мне попался немножко бракованный микрофон, хотя я думаю, что все-таки это просто особенность моей системы как раз просто. Такое бывает. Отвлечь его. Прекрасно. That is the upper ascension station, somewhere up there. The last high boat to Elysium is waiting. What a pity the Organon has their headquarters here of all places. What are the chances I could fight my way through the whole tower to Ascension Customs? 50-50? Как, кстати, скажите, там дела по звуку? Неужели у нас там не поломалось, не изменилось ли? Все ли хорошо вам слышно? Huh? What's that? And to conclude today's show, I have a very special treat for you. You all know him, you all love him, and here he is now with his current smash hit, Cowboy Dodo, with Look at Me! A solar-powered, illuminated sign. Он застыл, реально. А я реально ничего делать не могу. У меня ничего не работает в этот момент. Нифига себе. Заземлять компьютер надо. Серьезно? Да, у меня USB же этот микрофон. What do you know? The Organon is a Cowboy Dodo fan. Now that he's distracted, I just have to find an open crate, preferably one that will be taken to Elysium, and then it's goodbye Deponia. Pity the goal isn't here. I shouldn't have left her fate in the hands of that stupid other Rufus. Same old story. If you want something done right, do it yourself. I bet those other two aren't doing as well as me. Those idiots. According to the label, this one is going to the control level, so not to Elysium. I have to find another crate. Они со встроенной звуковухой. Я об этом сказала, что по идее он со встроенной звуковухой, но... This one is going to Elysium. Oh, darn. It's secured with a combination lock. Кодовый замок, прекрасно. Давай смотреть дальше. According to the label, this one is going so. I have to find. That's a waste of time. I should find a crate that. Так, а ты просто поковыряться не хочешь по ящикам, нет? Oh, darn. It's secure. Кодовый замок. Бочка. That's a waste of time. I should find it. Darn. It's... Кодовые замки. Так, а как мы код узнаем? Так, интересный вопрос. Ладно, давай отойдем туда, где нас не видит хотя бы пока что. Переключимся на кого-нибудь другого. Потому что он на все как бы реагирует, но ему нужен кодовый замок, а кодового замка у нас как бы нет. Так, давай... Этот в темноте у нас мы ничего сделать тут не... А, подожди. This is dry, long, and thin. No doubt about it. It's the plot of Secret Files Tunguska. Or a low-hanging branch. Either one. Ветка. Хорошо. There's something growing there. Some kind of moss or brush. This is, what? A pacifier? At least, it feels like a pacifier. Somewhat drooly. And, well, pacifier-shaped. Here we go. Here we go.
Yikes! Not so loud, Goal! You'll wake up the dangerous beasts! Так, Here we go. Что-то ты не то делаешь, Руфус, серьезно. Not so loud, Goal! You'll wake up the dangerous beasts! Что-то ты не то творишь. Let's see whether I can feel something. Uh-huh. There's a crevice in the rock. Here we go. Not so. You'll wake up. Гойл, не так громко. Гойл, на тебе соску. There. That should shut her up for now. Руфус, ты, по-моему, я ее немножко не туда запихнул. Ну вот, судя по ее глазам, что-то тут, походу, не так. Так, походу, нам нужно возвращаться к этому человечку. Barry, there's somebody at the door. I heard it. Chase him off. I need quiet for the cover story. You know, about that idiot who almost got us all killed. Yeah, I know. Psst. Rufus, come in. But please be very quiet, okay? Давайте поговорим с Барри. Oh, Rufus, it's terrible. Everyone says you aren't a hero. You're an idiot. They say you brought down the end of the world upon us. Ah, they're just jealous. I'm totally swell, and you know it. I don't know what to think anymore. I haven't been able to get a single shot of your heroic deeds. Well, you just aren't as good a photographer as I am. If only I had just one photo as proof of your selflessness. Yeah, that would be great for me. You know what? I'll make you a deal. I'll find the subject for another heroic deed, and you'll get your photo. Agreed? Oh, that would be so great. I'll be right back. Офигеть, то есть мне серьезно нужно будет этим заниматься? Офигеть. There's only one single letter in the typecase. A capital Yerk. Isn't this needed? No. Whatever for? There are hardly any words that contain it, and we already reported on the Satyr Knuckles in our winter special, Mythological Physical Extremities. Oh yeah, I think Tony had that issue. Whatever for? The cover story was about centaurs. Oh yeah, of course, I remember. Так. Пригодится. И это пригодится. And? Have you found a good... Thousands! But we want it to be extra impressive. These things can't be rushed. Так, ладно, пойдем обратно. Магазин веревок, в редакцию, в офис психотерапевта. А, вот так вот даже оно работает. Понятно. К разрушенному поселению. Это вот эта женщина. А, и тут этот, да? If my name were Urkel, I could stamp my initials all over the place now. Too bad. That won't make my airplane fly any better. I have to find something to weight the nose. No time for black box testing. Кстати, вот, да, может быть это... Давай как психотерапевт сейчас посмотрим. Попробуем, может быть, этот. Он говорит что-то про тест этого. What do you see in this picture? A patient turning the tables? Wrong. Now you're the crazy one. I don't think you quite understand the point of this test. Crazy, 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 crazy. Crazy. Oh my. Нет, он это не забирает. Интересно. Radio killed the print media star. Так, а что делать-то в итоге?
Какие идеи? А столько-то у нас что там, по идее? Там что-то такое интересное. Yoo-hoo! А, ну да. А как туда попасть? В редакцию это для сюжета что-то найти. I could set a new record for eating burritos, but the time. I needed over a week for my last attempt. Так, хорошо. А, ну по идее, подожди. Это я знаю, с чем будет хороший сюжет. Я даже знаю, с чем будет хороший сюжет. По идее, спасение вот этого вот маленького босса будет хорошим сюжетом. Что случилось? А, это странно работает. Hey, there's something moving there. Isn't that... Of course. That's baby Bozo. In great danger. I have to tell Barry about it. Угу. Вот, пойдем Барри расскажем об этом. Good news. I have a subject. Really? What is it? Come on, I'll show you. Oh, dear. That's terribly high. Ah, stop whining and keep your camera ready. Because what I'm about to do, I'm only going to do once, unless the picture isn't any good. And then we'll do it again. Так, This is probably where the construction workers hang their hats. Whoa! ты сюда можешь пройти? И вот сюда, типа. И вот сюда. И забрать кроху. Хм. Интересно. Привет, Кей. А, и он именно переворачивает вот так вот, да? Блин. Блин, блинский, а? Так. А у меня чаек закончился. О, мне без чаечка очень сложно думать. Хотя мне с чаечком тоже не просто думается. Just you wait. When I rescue him, he'll wish he'd jumped from the scaffolding instead. Так, у меня есть самолетик. Может быть так? Yeah, I don't think he'll go for that. Ну, блин. А вот на этом? Yeah, I don't think he'll go for that. А вот на этом? Yeah, I don't think he'll go for that. А на это, если?
В смысле, я не поняла сейчас. Руфус. Руфус. He's not supposed to help me. He's just supposed to take a picture. Ага, понятно. То есть ты просто этого, понятно. Это странно. Nah, I don't think he'll go for that. Так, мне нужно что-то... Это что, яйцо, что ли? Похоже на яйцо. Я с телефона вообще не вижу, что это. Ага. Нет, я с ним никак взаимодействовать не могу, и мне нечего, в принципе, к нему привязать, только если, может быть, антенна. I'm not really hooked on that idea. Yeah, you know, at home with the bozos, that would have been a real knee slapper. Дома у Боза. Ага, то есть дома у Боза эту штуку можно применить. Его бы чем-то подманить, по сути дела, но у меня, видимо, нет того, чем можно было бы это сделать. Так, даже не знаю. Давай, ладно, вернемся пока это. Somehow that wasn't all that heroic. Just wait and see. I wanted to check the lay of the land first. Давай вернемся, сейчас попробуем кое-что другое. Стервятники ждут, да. Стервятники пока только ждут. Хорошо, хоть. Давайте вернемся в дом Боза. Сейчас посмотрим. The reception is okay, but I'm absolutely certain on this frequency, all I'll get is some idiotic ham radio operator. This is the high-security frequency of the Edison Virological Hazardous Waste Eradicator. How can I help you? I hope this won't happen again. Please excuse me, wrong number. Take care. Say what? We're supposed to open the container and release the zombie viruses into the air? What? No, abort! Abort! Password verified. Virus container opened. I hope you know where to... Yeah, you have a nice day too. Отлично, просто зомби-апокалипсис достижение получено. Ой, пипец. Шикос. Молодец, чувак. Лучше просто не придумаешь. Так, тут у нас бедный несчастный Бозу пока валяется. Ладно. Хорошая мамка даже не заметила пропажу. Да, ну так что у нее? Сигарета, алкоголь, ей вообще хорошо. У нее вообще все в порядке, все как надо. Так, давай попробуем еще разочек. Блин, не знаю, что это мне даст, но может быть попробовать. Так. Что не продают? Так. А, алкоголь и сигареты? Это что, плохо, что ли?
Не, ну ладно, давай попробуем. У меня есть просто вариант. Really? Come on. Oh dear. Stop. Because what I'm about, unless the pigment will do the... Well, does baby Bozo want his stupid baby phone back? Hey! Походу не хочет Руфус. А забраться на опору у нас не получается, нас перекручивает. I'm not really hooked on that idea. Yeah, you know, at home with the Bozos, that would have been a real knee slapper. Нет, что-то с няней, короче, нам не помогло. Мне, наверное, надо с чем-то скомбить. Yoo-hoo! Huh, nothing. Huh, nobody seems to be sending on this frequency right now. This is so horrible. Yeah, but such good reception. А, то есть вот так вот, да? То есть мы так и звоним все равно только в этот. Это интересно. Ну вот. Да, это было не очень, мы в курсе. Я пытаюсь сообразить, что сделать еще. Здесь мы вроде бы все сделали. А тут у нас что? Тут у нас Гойл, у которой непонятно где что есть. Here we go. I got it. А, то есть так она не заплачет, да? Here we go. Ha, got it. А, ну так я просто... А, ну все, я поняла. А я просто не додумалась это. This is dry, long, and thin. No doubt about it. It's the plot of Secret Files Tunguska. Or a low-hanging branch. Either one. Так, ну трещину, я так понимаю, я забрать не могу. Где она у нас? Давай пробуем так. Stick in this crevice, I might be able to light a fire. All I need is a little kindling. Ага. There, the kindling is stuck in the crevice. And now? А дальше берем вот эту вот штуку и давай Hey, sure. I can light a fire this way. Success! Is there anything I can't set on fire? Say something, Goal. Goal. Uh-oh. Что это, мать твою? Very funny. Just so you know, that was all part of the plan. And anyway, we have more important things to do now. We have to find that what's-it acid and turn you back into a real person. Так, давай вот этого третьего Руфуса подключим. I'd have to run right through the guard's line of sight. I'd have to run right through... Ну, просто я хочу, чтобы ты сюда... Да блин, вот это вот хреново, я теперь этого не могу посмотреть. Гойл никакие не употребляет, Гойл просто маленькая, да. It's such a nice day outside, and I'm hanging out in the sewer. Блин, это я поторопилась, получается, наверное, да? Oh yeah, one more thing. Before I shine a light into the darkness there, always keep yourself between me and the man-eating monsters. We don't want anything to happen to me, after all. I can't believe how stupid those organons are. And now, after the unparalleled success of Look at Me, we are pleased to be able to present you with the first exclusive preview of his new single. Here, for your listening pleasure, comes Cowboy Dodo and Look Around. Oh no, not the B-side too.
Wow, you just can't get your eyes off me, can you? It's barbarian, you keep daring, show is over, I'm a venue. Don't you ever have to blink? What are you, some kind of guppy? Why don't you just watch a bunny? I'm on vigil with a puppy. Look, done once if you get it, now we've done enough already. I'll just stroll off somewhere else and you stay here now since Eddie, right? Oh, well, it's no better, what's the matter? I'm a balding is a bogey, I might not say what the thing you are beholding. Now you stare at me as if there was just rubbish on the telly, and I cannot even blame you, for I also have a belly full of living here. Стоит, главное, не двигается с I места. home I eat Deponia, I know it may sound bitter, but somewhere up Elysium is bound to be found. You're just facing the wrong way, so turn around. Didn't we agree? Nothing here for you to see. Now get lost, never be found, just look around. Got a stiff neck, maybe whiplash, wearing blinkers, got your hip flash out, your deaf or graveyard bound, man, look around. Listen to the cowboy dodo, Ему тоже интересно посмотреть. Это единственное, что его оправдывает в этой ситуации. He's actually got a point. People really should look around a lot more in their lives. Otherwise, they miss out on all the intruders! Alarm! Oh, crap. It's worse than I feared. Are you my daddy? I hope not. And if I am, then you must take after your mother. I'm Rufus. Please excuse my sister's lack of restraint. She's just glad that we finally found a grown-up. I'm Rusty, that's Gretchen, and our little brother is called Hansel. The soda straw is called Hansel? Your parents were real sadists, I guess. Well, put it this way, they abandoned us down here in the sewers. We've been stumbling around in the dark by ourselves for quite a while. Could you maybe help us? Of course I could, but I don't want to. Beat it. That isn't the proper reaction. As a grown-up, you have a responsibility to help poor children in need. I've already got one ankle biter around my neck. Help yourselves. Shoo! Руфус, это было грубо сейчас вообще с твоей стороны очень. Вообще-то. Hey, didn't I tell you not to come toddling after me? I am on a dangerous adventure. But we need your help. Yeah, and I told you, this is not for children. You could wind up in a plasma skirmish. Or be eaten right here on the spot by that witch. She looks very hungry. Well, I never. I won't stand for such insinuations. I do not eat children. Oh yeah? Then what are you doing here? I collect old bottles and sell them to the sewers inn. There's a pub down here? Excellent! I could really... Wait a second. You wouldn't happen to have found a container with a green liquid in it? Yes. And I got the 5 zlotys for it. Fantastic! You see, Goal, I told you I'd rescue you. Окей. Ouch. Ауч. Всего-то ауч. Но это ты тоже взять не сможешь. Это любопытно. Ouch. Это очень-очень-очень любопытно сейчас. И, соответственно, вот этот гриб ты тоже не получишь. Ёперный я-то. И как он быстро вырос. Ouch. Да почему ауч-то, когда не ауч, а покашлять надо было? Ouch. Грибник! Так, там у нас фонарь. Ладно, давай с бабкой поговорим, узнаем у нее что-нибудь Hello интересное. again, unfair lady. Ah, the young father is back. I already told you, they aren't Какие они mine. грибы употребляли? Разрабы или что? Otherwise. Yeah, but I Думаю, didn't sign лесные up с for this. картошкой. Oh, I believe you. If you want some good advice, Так Mama захотелось Cosima's теперь hand грибов с crochet картошкой. johnnies are extremely tear resistant. Where's the exit? From the sewers, there isn't one. Those who wind up down here are damned to remain here forever, forever, forever. Саш, You know, you're laying it on kind of thick for someone who isn't a witch.
Sorry, ever since I stopped taking the pill, I've had these strange mood swings. Так, эту я помню, мы это... So you have 5 zlotys? Yes, all 5. Huh? There isn't a lot of money here in the sewers. To be more precise, there are exactly 5 zlotys. And at the moment, they belong to me. Sounds like a very manageable, stable currency system. It was, until hedge funds and speculation in the financial markets led to massive deficits in current accounts. Yeah, sure, I see. You wouldn't happen to be interested in some tasty little kids? Oh, and what a coincidence. They cost exactly 5 zlotys. But, Mr. Rufus, you can't just sell us to a stranger. Hush now. Grown-ups are talking. Don't worry, boy. I have no intention of letting some random idiot palm a bunch of children off on me. I don't want to end up like my mother. Ясно. Will you lend me your 5 zlotys? No. I want to keep them. Oh, come on. Don't be that way. I mean, what good is all the wealth if you don't share it with your friends? Very simple. I love it when people make monkeys of themselves for me. Why exactly do you need the 5 zlotys? I'm keeping them. I love it when people make monkeys of themselves for me. Руфус. What was that? I'm making a monkey of myself so that you'll give me the 5 zlotys. Sounded more like a rusty water pipe to me. Does that mean I humiliated myself for absolutely nothing? No, don't worry. Before you can humiliate yourself, you first have to attain a certain standard. There actually is a dancing monkey. You mean the organ grinder's monkey? I've seen it. It's a miserable monkey. It can't even dance. I'll keep my money. Ладно. I've got to go. But why? We were just having fun. And wait a moment. Did the water here just get warmer? Like I said, I've got to go. Ciao. Вот и стало теплее. Ну, отлично просто. И эти трое за нами, конечно. You're nuts, Ralphie. Why? Just because I decided to become a vegetarian? That's exactly why. After all, you're a slime monster, and slime monsters eat children. I can change, you know? You'll never stick with it. Like that business with your correspondence course. Yeah, you'll see. Well then, enjoy your dinner. As for me, I'm gonna toss a couple of kitty arms in the barbecue. Do that. I'm gonna take a nap. Yeah, try not to leave your mouth open so wide this time. Otherwise, a couple of kids will wind up floating down your throat. Hey, yeah, screw you too. Идеальное место для ночлега, я не очень хочу. No, it's totally stuck. No wonder. The way these things are built, they only fly from their sockets during an electrical spike. Так, электричеством никого не убило. Уже хорошо. Reception down here is lousier than Bozo's beard. I can't even figure out which goal belongs to the white team. Антенны у меня здесь, конечно, нет. Да. Так. Оно же идеально, спи, не бойся. Нет. You should go in there. Or alternatively, one of those handy power inverters that so far have been disappointingly rare in this game. Нет, 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 я не буду этим заниматься. Ты что? Я сейчас туда окунусь, со мной вместе окунутся туда дети. Детей сожрут. И что я делать должна буду? Вообще не вариант.
Judging on size and weight, this box probably contains a somewhat smaller box, or something entirely different. It's, hard to say. Детей жалко. Ну... Hey, snot faces. Give me a leg up, will ya? But Mr. Rufus... But Mr. Rufus, sir... Yeah, alright, my bad. Just forget it. Лично мне детей жалко. Wait a minute. I know those derelicts. Да, есть такое дело, ты их знаешь. Так, что у нас здесь есть? What is it now? Mr. Rufus, we can't get up there. Who says you're supposed to come up here? We need to stay with you. It's just too dangerous here for children like us. Nonsense! Danger is like ghosts. There's no such thing. Certainly not here. This area is teeming with nice people. So scram, go play. Добрых. Нет! Руфус! Дебил! Вернись обратно! Спустись! Спустись, Руфус, и отгони этого гада от них подальше. Извращенец. What's going on here? This shady character is trying to lure us into his van under very suspicious circumstances. Uh-huh. So what are you waiting for? You cannot be serious. Children must never enter strange people's vans. That's a very important rule. Nah. Rules are for people who are too clumsy to cheat. I'm sure this friendly gentleman only has your best interests in mind, right? Yes, of course. He claims that he's got a petting zoo with cute animals in there. A petting zoo? Really? What? Well... Сашенька, Ooh, me first. Out of my way. Ooh. Ну, дай, пожалуйста, мне ее. Давай так. Pretty dark in here for a petting zoo. Благодарствую. Well, here, right in front of you. Oh boy. Да, я знаю. Что там происходит, господи? Руфус, что? Милый пушистый зверек? Что мы трогаем? 100% Парижка. Так. Чего вы ждете? Ох, Руфус, да. Whoa! What? What are you doing? No! You're killing that poor animal. Nothing of the sort. Yes, you are. You're choking it. No, don't worry. I'm really good with animals. Stop it! Immediately! Get out of here! Now! There's no reason to get so upset. I was just finished anyway. And? What and? It was totally cool. The animals were mega cute, and I got to pet them. I think you're fibbing. You're just envious. Next time, I'll make a print. Then you'll weep with envy. I'm so envious, I want to die. And then I'll laugh. О, обогреватель есть какой-то. Так, не подобраться. Так, а если мы сюда залезем сейчас опять? Go on. You know the game. Shoo. Нормально все, не это? Goon, you old warhorse. What are you doing here? Oh, no. Not you. Not you. Is he a friend of yours? Far from it. Goon? Why are you being so rude to the poor guy? Unfortunately, he has a good reason. We used to be best friends. No, we were not. Yes, we were. We even had a hip-hop project going. Oh, no, we didn't. But then I just left him in the lurch. I still feel terribly guilty. What on Deponia are you talking about? I thanked my lucky stars the moment you were gone. Yeah, I know. You're bitter. So, it's a good thing that we meet again. I have so much to make up to you. I don't get this at all. Oh, I almost forgot my manners. You haven't introduced me to your lovely companion. Гун тоже не понимает, что происходит. Goon? All right. June, this is Rufus. Rufus, this is June.
my girlfriend. Pleased to meet you, Rufus. Don't be so hasty. Can I borrow the space heater? Well, you know, it's pretty cold here, but if it isn't for long. June, let me handle this, all right? What do you need it for, Rufus? Well, you know, I thought, Oh, I just remembered that the warranty will be void if we lend it to you. Sorry, Rufus. Perhaps some other time. Гарантии лишишься, если ты мне его одолжишь. Давай с тобой пообщаемся. hello, you two turtle doves. Uh-oh. Goon, cut it out. Hello, Rufus. Старые добрые времена, точно. Oh, yeah. The good old days, huh? Our long conversations about social disparities, a warm campfire, freestyling on the quay wall. Oh, that was just a couple of days ago. Yeah, time really flies. You broke my umbrella and forced me to eat a boot. Sounds like you had fun. Fun? June, he's completely crazy. We were both crazy back in the day. Did Goon ever tell you about his legendary pranks? Oh, one time he dressed up as a bum to annoy the poor people in the slums. It wasn't like that. He even smeared poop on himself so that he would stink as much as they did. June, don't believe a word he says. No, let him finish talking. This is the first time I've met one of your old friends. But he is not an old friend. He's more like a mad being from a bizarre parallel universe. Yeah, life was crazy for us all back then. Ну, отлично. Мы встретили в канализации 3 ребятишек, ну, не считая Гойл. А еще встретили нашего старого друга Гуна, того самого бомжа, чей запах мы загоняли в в убежище этих повстанцев. So, how's life been treating you, old pal? Let's see. Apart from the chronic pneumonia that I caught, and the fact that it really hurt when they had to remove the shoelace from my intestines with a probe, I think things have turned out pretty well. I met June. We've been together now for almost a week. And right now, I couldn't be happier. Couldn't be happier. Oh, that's a good one. Have you looked around? Hello? You're in the gutter. We don't care. Just as long as we've got each other. Oh, stop. I can't take any more. No, sorry. I don't mean to make fun of your misery. I'm a changed man, and to prove it, I am gonna repay you for what I did to you by getting you out of here. Yes, sirree. So, the two of you are really together? With all the trimmings? Ding dong? Know what I mean? Yes, we're together. It's just perfect. And what about you and that goal? Oh, this is also, super. Also ding dong. Oh, yeah. Does she still have those problems? I don't know what you're talking about. Well, she would suddenly go oddly childish. Oh, that. Well, let's just say our relationship has gotten off to a real new start. You live in the sewers? That's terrible. We're fine. We're happy. Oh, no. We can't have that. You're such good people. You deserve something better than a life in the gutter. A beautiful townhouse. Yeah, that's what I'm saying. No, a villa. The finest house for the finest couple in Porta Fisco. Oh, how sweet of you. And you know what? I am going to help you. No, Rufus, really, don't help. Anything but that. Goon, what is wrong with you? Он все знает. You know, I owe you an apology, Goon. I treated you pretty badly last time. Oh, that's so sweet. I wish I could do something to repay you. You could just disappear and leave us in peace. Goon, what has gotten into you? It's all right, June. I can understand if your friend feels resentment towards me. I treated him very badly in the past. It's no wonder he doesn't want to accept my apology. I'll simply have to live with a guilty conscience for the rest of my days. You'll survive, I'm afraid. Goon, he apologized. Now say something.
All right. Rufus, I'm not mad at you. But whatever you did to me, ultimately it led to me meeting June, and I am really grateful for that. Oh, if only it were that simple. But I sense that I have to do something for you to really make amends. What? No, 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 no. No, don't do anything. It's fine. Do you hear? Something really, really big. Oh, heavens. Так. I insist on doing you a favor. No, Rufus, that really isn't necessary. We're happy the way we are. Yeah, Он сейчас что-нибудь реально поломает и попортит. You jokers. Seriously, I have already got a couple of ideas about how I can radically improve your lives. Radical? Oh, help! What are you planning? I'm not telling. Let it be a surprise. Oh, isn't that exciting, Goon? Goon, are you trembling? Ну, подожди, это, может быть, поможет мне в итоге чем-нибудь. Be seeing ya. Please, at least give us time to find hard hats. Goon. Каски разыскать. Так, обогреватель он мне не даст. Есть идея. Так. Oh. We caught another rebel. Another one. Oh, but that's the same one again. He must have escaped somehow. Huh? But I've never been here before. Very funny. Move. Lock him up in his cell again. В ту же камеру? Второй? Там что, второй кто-то лежит? Или четвертый? Чё? Одеялко. Cletus? No, Клитус! wait. You're one of my clones, right? Cleverly disguised as Cletus. Oh, please. Don't tell me there's more than one of you now. Very good. You got your role as a sleazy dimwit down pat. Yes. What you said. So, if you are me, how were they able to capture you? Same as you, I suppose. The way they captured me was much cooler. And I've already got a plan how we can get out of here. You can spare yourself the effort. I've tried everything. Yeah, maybe, but I have a bunch of new tricks up my sleeve that you don't even know. Oh, even though we're the same person? Yeah, watch and learn. А, ну да, вот смотри и учись, конечно. A rug in a prison cell? How she can you get? Hey, hello? Yoo-hoo! What do you want? Stop making such a racket in there. Это не я. Игра сама. I'm hungry. That's probably because you never touched your breakfast. Hang on, I'll open the food slot. I need the bathroom. Again? Fine. But this time, don't use so much toilet paper. We've already cleared the store. Do you mean that if someone were to prevent the destruction of the planet, the Organon would be out of toilet paper? That would be correct, yes. Fantastic. How's that for an incentive to save Deponia? Yeah, I want to talk to my lawyer. Who's your lawyer? Well, actually, I was going to defend myself. Whatever you like. Then go ahead and talk to yourself. But no longer than 10 minutes. Understood? I demand a clean cell. This is a clean cell, and I'm very proud to say so. We have all the latest cleaning technologies. The blankets are lint-free, and the toilet fresheners are dirt repellents. And I shampooed the rug earlier today. Wow. Life in the service of the Organon gets pretty boring, huh? Oh, you have no idea. I'm not feeling so well. I think I'm getting sick. No, I don't care, as long as you don't barf on the rug. Let me out of here. Forget it. Nothing. Then don't bother me. Okay, let's have a look. Coffee.
coffee, a bagel, and pepper. What, no jam? That's a violation of the Geneva Convention. Тарелочку он взять не может, да? Зубная щетка есть, смотри-ка. Зубная паста имеется. Достижение сколько лет, сколько зим! What have we here? A toilet freshener. Wasn't very smart of the Organon to provide me with this essential gem of chemical warfare. Так, по идее... Huh. Toothpaste and a toilet freshener. Wasn't there something... Ugh, the toilet freshener leaves stains. I'd better keep it away from the other stuff. Ugh, the toilet freshener. I'd better... It's a lousy substitute for cream cheese, but it'll have to do. Inspired recipe. Так. Ah, Dentosaurus. Put a dino on your toothbrush. Now that's a surprise. Somehow I thought the Organon would use a different brand. О, серьезно, это смешивает все, господи. Не-не-не, подожди. This prison food is an affront. I mean, who likes sesame? Так. Say what you like about those Organons, but they know how to make a decent coffee. Кстати. Tidy Bot, you old dirtbag, you. Nice to see you again. Hey, is that a way to greet an old buddy? Really? Hey, Tidy Bot. Neato. Так. Пылюку. They say you should brush your teeth after you eat, but they don't say how long after. So here's my tip. The longer you wait, the more meals you can cover in one go. Ясно. Давай попробуем накормить. What is that supposed to be? One guess. It's our ticket to freedom. You will eat this slightly adulterated bagel and then pretend to be sick, which should come naturally. And when they take you to sick bay, I will come forth from my hiding place and save us. Over my dead body. You will eat the bagel, and I will save us. Yeah, actually, why not? I'm kind of hungry anyway. No, wait. Was that a trick? Just so you could have my food, you rotter. I'm on to you. Give me that bagel. I'm feeling a little... Театр. I think I'm going to... Oh. What have you done, you idiot? You poisoned me! Bravo! Very convincing. Didn't think you had it in you. But you better save your method acting for the guard, especially your complexion. It's really good. Так. Yoo-hoo, I feel sick. Is that supposed to be me? Who else? Why are you disguising your voice? Oh, trust me, I'm an excellent voice impersonator. What? What? Oh, shush. What is it now? If you keep bothering me, I will... What the? You toe rag! What have you done to my nice rug? Off with you to sickbay, right now! Damn! Now I have to air out the cell! That was easier than I thought. Too bad there wasn't a big chase sequence on jet skis, though. Так, это у меня, если что. Подождите секундочку. Простите, извините, ну да, это нужно посмотреть просто. Так. Так, ладно.
Это поэтому по моему по мебели вопрос возник. Сейчас, минуточку. Все, я уже закончила, я освободилась. Так, с этим чуваком я говорить пока не буду, пойдем. Этот у нас спит. Что у нас тут? I've always loved pneumatic tube systems, even though they're not suitable for sending large amounts of bread dough. Так. Doesn't look like the resistance is giving the organ a hard time. Да, лечится, лечится, я вижу. This doesn't make much sense if I haven't got the appropriate application form. Нужен бланк какой-то, понятно. Бланки заявлений. Application form 27 euros. Application for A. Medical assistance in case of job-related injuries induced by terminal maintenance work, reference number YURK 75. B. A screwdriver, sharp-edged, to be used in terminal maintenance work, reference number HOLA 55. And C. A replacement lead-type YURK for defective application terminals, reference number YURK 122. Интересно. So far, so good. Now, what am I going to apply for? Hey, what? The YURK isn't working. Of course. Интересно, а как же я его получу? Тогда в лаз. Huh. Nothing. I guess the door only opens for the organon. Ага. Давай в лаз. Ага. А что тут? This is still not fast enough, Oppenbot. Ulysses must not get suspicious. I want to be there when he learns that the army he was going to blow up with this filthy planet is on board. And will take over Elysium under my command. Ulysses isn't stupid, Bailiff. He's stupid enough to think that 11,000 organons would just volunteer to die submissively. Yes, that is stupid. So, when am I getting my copy of the Ascension Codes? Don't be silly, Oppenbot. You will stay here, of course. Ah, yes, of course. 11,000 organons. Нифига So that's себе. what Argus was talking about. Huh, I never believed for a moment that he wanted to save Deponia. And now, he's got the Ascension Codes. I've got to hurry. He's already bringing his troops aboard. Another problem that I need to take care of later. Опачки. Am I intruding? Rufus, I'm overjoyed to see you. You have come just in time. And who have we here? Another fellow fighter in our battle against oppression? This is Rufus. I told you about him. Wow, really? The Rufus? Now, if that isn't a good omen for our enterprise. I'm Cowboy Dodo. You may know me from the local radio. And here we have Cindy, Hottie, and Cutis. He remembers our names! Shh! I don't want to miss a word. Okay, listen up, everyone. I'm the head honcho around here, right? So, what do you want me to do? What's the big plan? We are directly above Bailiff Argus's office. We believe that the Ascension Codes are hidden there. Therefore, we wanted to lower Cowboy Dodo on a rope so he could get his hands on them. I understand, within the usual tolerance. But I'm here now, so move aside and make room for me. I like this guy. Why don't we just take a vote? I'm for Rufus. I'm for me too. I just don't know. No, let Cowboy Dodo do it. He's the best man for the job. He's the best man, period. And Janosch votes for me, of course. Well, it's a draw then.
But before we get into a fight over this, remember that manning the crank is also an important job. The crank? I'm not your crank ape. Forget it. I demand a new count. Someone is still missing, you know. I'll be right back. Ага, пневматическая почта. Nope. Screwed down tight. It's impossible to open that pipeline without the right tool. Так. Давай узнаем у Януша, что очень интересного-то происходит. Hello, Rufus. Какой был план? Так, где остальные? Where are the others? If by others, you mean Leibold and Gylif, they are supporting the troops that confront the Organon in town. That sounds like a veritable civil war. That's what it was. When we set out, the situation was already escalating crazy. There were countless men injured, as well as exorbitant collateral damage. Were there any, you know, casualties? Yes, thousands of casualties. Wait, that isn't as funny as I thought. Да. What is that twerp doing here? Twerp? Who are you calling a twerp? Cowboy Dodo is certainly not a twerp. He's a well-known pop star in these parts. We should be glad that he's supporting our troop. Привет, добрый вечер, привет, Сашок. Хотела сказать привет, вечер. О, как хорошо-то мне. May I borrow your screwdriver? Of course. Just don't break it, please. Hey, when did I ever break anything that belonged to you? Just the other day you converted my deep-throat friar into some sort of cat litter box. Because of that, she thinks you were trying to tame and nurse her back to health. So, how am I to deep-fry my Grinch jelly sandwiches? Sorry, I don't understand a word. A little later, you broke my only banana picker, and my bunk bed, and my potato peeler. Yeah, okay, just you know, I can't make out a word you're saying. Я что-то ни хрена не поняла. Speech impediment, I know. Это что-то вот странные какие-то тексты мне выдал сейчас, потому что я ничего из этого не помню. Now that's interesting. The Organon's pneumatic tube system seems to run through here. Maybe I can open this with the screwdriver. This is so hard to bend. I hope it won't be long before they send something. Ouch. Oh, great. So much for the screwdriver. Well, at least I got a capsule out of it. Let's see what the Organon has written. Attention all ranks. Be careful around the open ends of the pneumatic tubes. Those idiots. I've always loved pneumatic tube systems, even though they're not suitable for sending large amounts of bread dough. Ну и по идее здесь нужно типа написать бланк и это, и вот как вот интересно тут сообщаться между этими-то, я не очень понимаю. Hey, wait a minute. What was that all about, huh? Are you serious about taking me on? In case you still don't get it, this is my show. Cowboy Dodo saves the world. Yeah, right, and they're giving away nail clippers and Pelusia. I founded the Resistance. I uncovered the plans of the Organon, and I will be the one who saves the world. I knew it. This is all about your ego, isn't it? Yeah, my ego is determined to save the world. Oh, yeah? Then why do you refuse to turn the crank? Because, You'd better make up your mind, buddy. Do you want the world to be saved? Then come on back in and let me save the world. But if you're only doing this to look like a hero, then we got a problem. I have a certain image to uphold, you know? And I'm not about to let some local hick peel the crust off my swill. We'll see about that. Is that supposed to be a threat? Just look at you, you scrawny wimp. I could take on two of you hands down. Is that so? In that case, we should try it out. Wait here. Don't go away. Так, ну тут именно просто смотреть, да? The Organon is already entering the high boat. I've got to hurry.
those monsters! Finally, there it is, the last high boat to Elysium. What a sight! Так. Здесь я, по идее, пока ничегошеньки делать не могу. Блин, а как их между собой вообще это сообщать, интересно? Ну, то есть вот у него не работает это, как его, ирковская кнопка. Ирковская кнопка есть у нас у этого, у другого. Вот и как? А мне бы она просто подошла, ну, как бы нужна, получается, здесь. Я не очень понимаю, как ее отправить этому. Что-то тут такое прям как-то какое-то сложное даже все. Yoo-hoo! Huh? Rufus? Is that you? No, it's your reflection in a puddle in the gutter. Of course it's me. Wait a minute. You ended up in the sewers? You're in it up to your neck. Yeah, well, at least I'm doing something useful. Scuba diving in the toilet? I found gold, and I know where the nucleic acid is. And what did you achieve? I kept my coat clean. And have you alarmed the rebels in your clean coat? Not yet, but I met Bozo. Unfortunately, he's no help at all. You call that news? No, not really. Anyway, it's good to know we can meet up here and share things through this grate. Yes, that may come in useful. I could hand some objects down to you. Wouldn't it be just the coolest thing if there was a new interface element for that? Hey, that's awesome. Let's hope it works the other way around as well. Great! I'll go see what I can come up with then. Maybe I can find you some toilet paper. Yeah, if there's a choice, can you get me the 3-ply stuff? Так. Что, передадим вот эту штуку? I worked hard for this, and I'm certainly not gonna toss it out the window just like that. А если вот так? О, да, мы команда! Так, у тебя тут больше ничего нет, а что есть у тебя? А, у тебя есть только вот это вот ирк. Так, хорошо. Радионяня. Не знаю, насколько она нужна этому. Так, подожди, а вот этот вот, вот этот вот сообщаться пока ни с кем не может. Остается надеяться, что он сможет в дальнейшем с кем-то из этих общаться, потому что... This is all the same form. If I should need another, I know where to get one now. Угу. Так, ну, а мне нужно... Да, подожди, надо искать способ, получается, где-то с канализацией, с это... Есть какая-то решетка вот здесь. А, и он здесь стоит теперь, да? You're not gonna pass here. А, ну да. So who's gonna prevent me? Well, me. Duh. Who else? Oh, yeah, that makes sense. I've always, even though... А, подожди. А вот у этого нету... Или не у этого, вот у этого нету тут где-то пневматической почты? Есть такой интересный вариант еще. Продают из-под полы. Да, слушай, оказывается. Офигеть, вот это цены!
Oi, mate! What do you think you're doing? Isn't it obvious? I'm going to the pub. With brats in tow? Were you dropped on your head or what? They aren't mine. Yeah, that's what my old man always said. And then he tied me and Macy up outside the pub. And did it harm you? Well, I don't know about Macy. Her leash broke. Oh. То есть нас не пустят в паб, да? Какая печаль. Шарманщик. How much does it cost to see the monkey dance? 5 zlotys. And if I give it a peanut? Hey, I am not a monkey, and the price is not negotiable. Wow, it can talk. Okay, let's say 2 peanuts. Офигеть. Разговаривающий еще. Oh, such a funny little monkey. I'm not a monkey. Oh, it talks. Do you know any other tricks? I could smash your nasal bone up into your brain if you want me to. Wow, I was thinking more along the lines of, you know, flinging poo, something amusing like that. Так, Huh, no crank to be released. There's something missing from this jack. It's something, I don't know, like a crank handle. And it should fit exactly into this crank hole. Now what could it be? блин, а как вот с этим ящиком интересно быть? Go on. You know the game. Shoo. Hey, snot faces. Give me a leg up, will ya? But Mr. Rufus... But Mr. Rufus, sir. Yeah, all right, my bad. Just forget it. Может, как-то от этого чувака можно сделать? Посмотреть. Knock, knock. What do you want now? I want to visit your petting zoo again. No, thanks. Hey! What do you think you're doing? Ah, don't sweat the small stuff. I just wanted another peek at your animals. But... Stay cool, man. I'll only be a minute. А, то есть и вот все, да? Whoa! What? What are you doing? Это все-таки забавно. You're killing that poor animal. Nothing of the sort. Yes, you are. You're choking it. No, don't worry. I'm really good with animals. Stop it! Immediately! Get out of here! Now! There's no reason to get so upset. I was just finished anyway. And? What and? It was totally cool. The animals were mega cute, and I got to pet them. I think you're fibbing. Ah, you're just envious. Next time, I'll make a print. Then you'll weep with envy. I'm so envious, I want to die. And then I'll laugh. Так. Да нет, а я сюда даже не заберусь никак. Вот как бы это интересно работал момент. Ну и в трубу получается глубже только залезть. Пим-перим. Пим-перим. А тут не работает, кстати, вот эта вот решетка. И я реально не понимаю, как бы я передала ему эту. Я, наверное, реально поторопилась вот с этим вот Руфусом. И зря его перевела в итоге сюда. Потому что у него нет клавиши. А чтобы клавиша у него была, мне, по идее, нужно как-то это... Наверное, рано я его сюда отправила, это получается.
Вот. И не надо было этого делать. Даже не знаю. Есть у кого идеи, что нам делать и дальше? А зачем нам зубная щетка, кстати? They say you should brush your teeth after you eat, but they don't say how long after. So here's my tip. The longer you wait, the more meals you can cover in one go. Нажимаю на все подряд. Я очень давно проходил, не помню. There's not much point in that until the form is filled out. Ага. А если мы просто пустим эту штуку? It's not much use when it's empty. Ага, пусто толка не будет, все понятно. То есть надо все-таки туда бланк забить. Чтобы забить туда бланк, нам нужно, чтобы у него была эта ирковская кнопка. Чтобы ее поставить в терминал. А ирковская кнопка у нас сейчас вообще вот у этого чувака. И я как бы вообще не представляю, что делать. Это сложно вообще, вы прикиньте, я реально не понимаю. Этот стоит здесь, ему мелкого боза бы спасти, будет хорошо, но тоже пока не очень понимаю, как это делать. А вот это вообще для меня какая-то непонятная тема, боже мой. Вот. Нифига себе. Я сейчас вот сижу, смотрю на нее и пытаюсь понять, это как бы что было сейчас, простите. Она только что, как лягушка, поймала бабочку в полете? Серьезно? И опять? Она вообще человек или кто? Что за груз? Хотя, учитывая ее позу, ну да, она похожа, получается. Ног мы ее не видим, мы не знаем, как она там сидит, конечно же, но вот руки у нее расположение прям, да, очень напоминает. Нет, слушай, вот мне природа не дала такой возможности ловить вот так вот бабочек. Мне руки приходится подключать. По-другому не выходит. Вот это вот вообще, конечно же, да. Не умеешь так ловить, к врачу обращалась? Нет, а что, надо? Надо обратиться к врачу? То есть это проблема, да? Прям вот беда, да? Надо лечить? Черт, вот это плохо. Потому что мне и так всякого много всего лечить надо. А тут еще и это, оказывается. Очень, очень плохо надо лечить. Черт! Вот это вот, блин, плохо. Так, а тут я никуда не прохожу дальше, да? Вот этот вот ящик с бананами, блин. Вот его бы взять, серьезно, ну как? This just won't work. Uncle Rufus needs to go to the pub. The fate of the whole world depends upon it. Also, he's thirsty. Leave us alone. No,
leave us alone. No, leave us alone. You can't keep following me forever. Don't you ever get tired? Well, it's way past our bedtime. All right then, go take a long nap. And where exactly should we sleep? Hey, that's not my problem. Oh, yes it is. Either you tuck us in nice and cozy, or we'll just keep following you. Oh. Так, окей, пойдем. Ну, раз уж. Давай, хорошо. What do you say now? This is definitely an ideal spot for a good night's sleep. Are you sure? Of course. It's out of the wind, it has a roof, and there are places to sit. What else could one ask for? Well, it has a certain menace, shall we say? It is good. You said it, Gretchen. Are there any guarantees that there are no dangerous monsters lurking in the dark? Monsters? You're such a bunch of idiots. There's no such thing as monsters. Except, of course, for that giant insect that almost killed me a little while ago. Oh, you should have seen its teeth and those long legs. Disgusting. Ugh. Still creeps me out when I think about it. But that was over there, somewhere on the other side of those dark, far-apart pipes. Where was I? You were trying to explain to us why this is a good place to spend the night? Oh, yeah, spend the night. Right. It's perfect, isn't it? But it's dark and cold. Whoa, whoa there! Complain, complain, complain. О, кстати, подожди. Есть идея. У этого же Руфуса есть антенна. Я могу отдать ее этому Руфусу. Руфус, у тебя есть антенна. Приставь ее сюда. It's already got an antenna. А если сюда? I'll get it out that way, or my name is Doofus. No. Hey, no comments from the peanut gallery. The way these things are built, they only fly from their sockets during an electrical spike. Sorry, Uncle Doofus. Так, подожди, а антенну я могу вот так вот забрать? And even without breaking it off. This is definitely a first. And what, I ask you, could be tastier than meat in a light pastry crust? Mmm, smells delicious. Ah, a cooking show. Just the thing to make you fall asleep. Where are we supposed to sleep here, Mr. Rufus? It's way too cold and dark. Ну, в смысле? Минуточку, ребят. Я тут. Обогреватель, одеяло и еще кое-что. Блин, ладно. Так, ну давай тогда вот за этим, за одеялом сходим пока. Блин, в смысле за одеялом? За одеялом мы не сходим, его же здесь нет. Оно же вместе с Клитосом уехало. Блин. Сашок, слушай, а как мне этих двоих-то связать тогда? Мне же нужно как-то тогда вот этого и нижнего, вот этих вот двоих же нужно как-то связать, они у меня не связаны никак. Как это сделать? Да, нет, насколько я... Нет, к Клитусу я не могу подойти. Нет. Тут какой-то сенсор, я должна выглядеть как этот, а я не выгляжу. I guess the door only opens for the organon. А я могу что-нибудь с ним сделать интересно? Boo! Yeah, sleeping like a baby, which is actually a good thing.
Я не могу с него одежду снять. Я бы сняла. Но нет. Да, их, получается, правда нужно туда положить. Ну, их не то, что вскормить нужно просто, чтобы они чтобы они легли спать, чтобы они за мной не бегали. Вот. По идее, это типа идеальное место для сна у них получается. Других, потому что я, в принципе, не встречала, только вот это вот. И как бы я не знаю, что с этим делать. Обогреватель он мне тоже не отдает. Я не очень понимаю, за счет чего. Так. Из канализации в другую локу выйти нельзя, нет. То есть я только по канализации могу перемещаться, получается. То есть я перемещаюсь по низу. Вот я так понимаю, что вот этот Руфус, он что-то наподобие связующего звена должен быть между вот этими двумя. Потому что вот этих вот двоих как связать, я тоже без понятия. Ну, то есть они вроде как никак не связываются. Хотя, по идее, наверное, можно было бы, но нет. Ну, что-то как-то ничего не приходит. Лагерь повстанцев, ворота. Вот тоже вот как бы вопрос, он может вообще туда попасть как-нибудь или нет? Или это вообще без вариантов у него? Yoo-hoo! Open up! Yes? Enough joking around, Leibold. Let me in. Do you have someone who can vouch for you? No, but... Then I can't let you in. Sorry, Mr. Unconfirmed, but possibly Rufus. Oh, outrageous! How does he know my nickname at the Radiation Protection Bureau? Ну вот, поручителя нужно какого-то найти, но пока тоже информации нет. Кстати, вот эту вот няню, я думаю, тоже надо отдать этому. This is so horrible. Yeah, but such good reception. A fuse should go in there. Or alternatively, one of those handy power inverters that so far have been disappointingly rare in this game. This won't help me loosen the fuse. The way these things are built, they only fly from their sockets during an electrical spike. For this, I need nothing but my fingers and the strong determination not to be overwhelmed by the dangerous swamp gas of trash culture. Remote control, easy chair, and potato chips wouldn't be a bad idea either. I've got an idea. I'll give you my baby phone. That way, you can contact me if anything's wrong. That won't be necessary. We'll just stay right behind you. That's safer. Maybe you should get a second opinion. Блин, серьезно? Он вообще ничего не берет. Что с ним делать-то вообще в итоге тогда?
Нужно подрубить к радиоприемнику Тони. А Тони, я так понимаю, вот здесь. То есть мне нужно в ворота повстанцев попасть. Походу. Вот. Чтобы это сделать. Ну... В тачке. Но в тачку я не зайду. Мне нужно, получается, все-таки попасть за ворота, потому что других вариантов-то у меня больше она нигде не сидит. Ну, как бы ее вот именно здесь нигде нет. В канализации ее тоже, в общем-то, нет, получается. В базе аргонавтов ее тоже, по идее, не должно быть. Значит, она, по идее, должна быть в лагере. Внутри просто. Но в тачке она не сидит. Я с этой штукой взаимодействовать не могу. Так что надо, получается, попадать туда. Вот. Ну, интересно просто попробовать, может, это. What's that you've got? I have a randomly chosen item from my inventory. Then I'm not interested. We're on an important mission right now. Важное, понятно. А вот так I have a letter for you. From Bozo? Exactly. I don't have any time for sentimentality. We're on an important mission right now. Она не хочет читать письмо. Ты посмотри на нее, о, кошмар. В этом инвентаре тоже непонятно, что, зубная щетка, это... Как же сложно-то, а? Нет, не придумала. Так, подожди, есть у меня такая идея, что... If my name were Urkel, I could stamp him А, back. нет. If my name were А, да. Combat. Все нормально так. Я просто думаю, может, я что-то здесь упустила, но нет. Так. Он со мной не разговаривает, пока я не придумаю подвиг. Понимаешь? То есть, точнее, подвиг-то я уже придумала. То есть, пока я не спасу этого ребенка, он со мной разговаривать не будет. Мне нужно спасти, значит, ребенка. Но у меня что-то не получается его спасти, поэтому я немножко в этом не понимаю, как это сделать. Вот. А с девушками нужно разговаривать. Так, я вроде разговаривала уже. Давай попробуем еще разочек. Нет, по сути дела-то они там что-то про татуировки. Я уже вроде с ними разговаривала. То есть я знаю, что они должны... lovely ladies. You again? What do you want? I need someone who can identify me. You are Rufus. Yeah, I know that, but Leibold appears to have forgotten. So will you come to the gate with me, so he'll finally let me into the camp? Maybe later.
We're on an important mission right now. Oh yeah, you're painting each other's nails? Nah. We're giving each other tattoos of our squad insignia. Unfortunately, we're still missing a suitable design! What about a little pony? Or adorable kitten paw prints? Are you trying to tell us we're not tough enough? Yeah, exactly. I suggested that because I'm a macho male, not because I love adorable kitten paw prints. If you want to test the toughness of my fists, just let me know. I've got an idea for your squad insignia. Let's hear it. What about a shark? Huh. That's not a bad idea. Don't you think a shark might make me look fat? That would depend on the color. What about... Dusky pink! But then it won't go with the shoes. What about a pretty flower? A flower? What? Women like flowers. Ha! You think you're so funny, huh? Let's see whether you're still laughing when I crack your nasal bone straight into your brain. If you have one. God, you ladies are awfully hard to please. What about a unicorn? Yes! Private? Did I say yes? I meant no, of course! You heard her. But if you wait until I find the crowbar, I'll be happy to make you look like a unicorn. What about a dainty little princess crown? Oh, that would be so totally... offensive. Exactly. Offensive and how? Let's make him bleed for this affront. What about a mop? Oh, so we can mop up the blood and gore of our enemies, right? No, Private. He's only trying to insult us. But if he carries on, he'll wish he had a mop for his own guts. I'm sure you'll find something suitable. If you think of anything else, keep it to yourself. Unless it's actually good. Bozo's sick. Ugh, not his milk allergy acting up again. Tell him I'm not gonna hold back his hair this time. Yeah, that's no fun, for sure. But that's not what I was referring to. I think he's depressed. Because of the planet's destruction? No idea. He's totally lethargic, just muttering to himself. He doesn't have to worry. The new general has a plan. I have a plan too. Huh. In that case, I take it all back. He should be very worried indeed. I don't Так, понятно. Короче, что-то совсем не это. Привет, Арамор. Can't be serious. All right, I don't have time to bother you any longer. That's more like it. Сашок сломался. Ой, да. Так, не знаю, может вот такую штуку предложить ему? I found the right design for your unit. And irk? What's that supposed to stand for? For something irksome. That's written with an I, like intensive care. Nope. Бот перестал кидать смайли. А если вот так? Nah, that's not suitable as a design for their squad tattoo. It's way too refined. Кто тебе сказал, что слишком тонко? Who Вот needs так a вот. cheap copy when they have the original? Everybody knows that important can be lost in a copy. Кстати, есть идея с самолетиком. Ну, такая странная, конечно, идея, но можно попробовать, может быть. Так, давай-ка вот это вот в редакцию. А я ничего тут больше действительно не могу, да? По идее, нет. Так, ладно, Барри. Good news! I have a subject! Really? What is it? Come on, I'll show you. Oh, dear. Stop. Все нормально. Нет, не парься раньше времени. Так, давай переворачиваем. Так, а теперь попробуем самолетиком. I don't think he'll go for that. Ну блин, ну в смысле сомневаюсь. Я что-то думала, что самолетиком можно попробовать это сделать. А я уже, по-моему, пробовала, да?
А, ну да, я уже пробовала этот момент. Вот же ж черт. У меня больше ничего и нет. Вот депрессии. Кошмар. Сашок, что у тебя депрессия-то? У тебя когда, кстати, там вообще этот переезд, не переезд? По идее, да, сместился на сентябрь из-за отсутствия билетов. О-о-о. Очень-очень. Ну, не расстраивайся, Сашок. На самом деле, реально, билеты вот ты поедешь, у тебя все будет отлично просто. Главное, настрой себя на это, и все будет замечательно. Да, надо как-то связать еще одного Руфуса. Но я не знаю как. Вот зачем ему эта бумага? Somehow I doubt that this will make it to one bozo of comfort. What is a bozo, Mr. Rufus? That's a scale used by scientists like me to measure how comfy something is. A place is suitable for sleeping when it passes 10 bozos. And how do you measure that? Oh, it's complicated, but the rule of thumb is that one bozo corresponds to roughly minus one French fry up your nose. Я что-то голодная, я не поевшая абсолютно. Села стримить такая, нормально сижу, теперь хочу кушать. Так. Болтать никто не хочет, я слишком скучный для всех. Сашок, у нас же вроде это... Так, принеси покушать, мы подождем. Это прям такое соблазнительное предложение. Пойти сходить за едой. Я прям не знаю даже. Чёрт. Я ломаюсь. По поводу, Саша, по поводу этого не хочет болтать. Дискорд в твоем распоряжении, я не знаю. Этот, как его, Телеграм, если чё, там, с Максом, я думаю, с Поларити можно очень даже неплохо пообщаться. Кстати, где Поларити? Вот у меня хороший вопрос. Пустой Дискорд, почему пустой? Там кофеман же есть. Что делает Поларити? Можно узнать? Почему он смотрит Доту 2? Я запалила тебя, Поларити. Какого черта? Что происходит вообще? Почему тебя сделал? Ты как вообще такое? Ну так не работает с людьми без общения, понятно. Как вообще так? Поларити сидит реально, смотрит, где? Как это? Почему он не исполняется? Я возмущена вообще. Сейчас пойду пендали, ну да. Напиши ему мое возмущение. Что вообще такое? В смысле он не на стриме? В смысле он не модерирует? А-таташеньки ему. Плохой модер. Вообще ужас. Так, а Сашок играет в элитку. Сашка 2 монитора. Сашок играет в элитку, но при этом он смотрит и слушает. Вот как? 3 монитора, 3! Вообще офигеть.
Это я такая, это отсталая, у меня всего 2. А я кто тогда? У меня вообще 1. У меня тоже 1. Ну, слушайте, на самом деле, когда я была... Центр элитка, справа Дискорд. Прекрасно вообще. У меня когда был 1 монитор, я на самом деле была вообще топовой. В плане имеется в виду, что мне было настолько как бы... Ну, вот пока стримить, по крайней мере, не начала. Вот как только я начала стримить, я поняла, что с 1 монитором мне отвратительно неудобно. Просто кошмар, как и пришлось. Вот на самом деле срочно как-то организовать себе 2. Но с 1 монитором, на самом деле, вот... у меня, как бы, на самом деле, лучше получалось в какой-то момент вот справляться и жить, чем вот с 2 сейчас, потому что с 2 столько всяких каких-то дополнительных проблем появилось, в плане, что нужны были какие-то переходники, там, короче, такой сплошной геморрой с 2 мониторами получился у меня, вот. 3 монитор я вообще не представляю себе, мне он, во-первых, в принципе, не очень-то и нужен, а во-вторых, я вообще не представляю себе, как с 3 мониторами в итоге жить дальше, потому что их же как-то нужно подключать, и нагрузка какая-то немножко увеличивается, еще, короче, у меня какие-то свои закруты в этом голове, но с 1 монитором жить в какой-то момент было чуть лучше. Вот, и альтап все время жмакать было даже, в принципе, в чем-то даже лучше. Но при этом я понимаю, что я сейчас уже посидев с 2 мониторами, я уже с 1 не могу. Мне уже никак. Когда надо 4, чтобы еще 1 нависал сверху. Работало, мне сегодня 3 мониторов было мало. Кому-то нужно прямо, знаешь, такие, кому-то 6 мониторов нужно, чтобы работу делать, понимаешь? И при этом еще 1 ноутбук открыт рядышком, чтобы совсем было хорошо. Я, по-моему, была у своего знакомого, у него, он работает, занимается как раз созданием сайтов, у него как раз таки там 3 монитора, что ли, на это есть. И он вот с 3 этими мониторами, он когда работает, у него все 3 монитора работают, у него все пооткрыто, и ему реально, да, он тоже говорил, что ему мало, что ему нужно еще 1 или 2 монитора, даже вот как раз таки, чтобы все четко, чтобы не пришлось постоянно что-то сворачивать, что-то куда-то перетаскивать, что-то это. В общем, короче, ему прям реально мало. Три монитора, слева еще ноут, еще плюс телефон, да. Гендальфов запускает. Кого? Кого запускает? Куда? Причем, главное, по поводу Polarity еще у меня возмущение. Почему? Потому что это он просил Депонию. Чё вообще такое? Это он просил Депонию, чтобы была Депония. Где вообще его теперь носит? Вообще не поверю, что причина в том, что разница большая в часах. На 2 часа разница. Вообще не поверю. Фу-фу-фушеньки ему. Knock, knock. What do you want now? Polarity сейчас вообще, в принципе, на Твиче. Он просматривает какую-то трансляцию по доте, а вообще в плане сейчас с ним поговорить с ним можно. В Телеграме проще всего. Нафиг доту, пошли в элитку. Там по доте типа соревнования. Он на самом деле вообще, в принципе, чем и занимается последнее время, как раз таки просматривая эти вот соревнования, ну вообще трансляции по доте.
Я частенько его вижу на Твиче, причем ночью, боже мой, ночью, когда человек вообще, у него разница плюс 2 часа, у меня тут 2 часа ночи, у него, по идее, 4 уже, он сидит, смотрит доту. Certainly. Oh yeah? And what is that supposed to be? It's a cuddly, woolly platypus. Oh yeah? Well, woolly platypuses only exist in Australia or Japan. Maybe it was, something else. It's an adorable kitty cat. Oh yeah? Yeah, here's the head, and there's the butt. And what's that? Whiskers. On his bottom? Maybe it was, something else. Усики на попе? Офигеть. It's a cute puppy. Oh yeah? What breed? Wire-haired dachshund. Don't they have a shorter nose? Maybe it was, something else. It's a dainty little bird. That's supposed to be a bird? Of course. Look closer. Here are the wings, and here's the, you know, whatever they are. At any rate, it's a birdie. Так, это птичка. You can't negotiate with people like that. They only know one language. Ясно, давай... Fisticuffin. Да, давай тогда сделаем вот так вот. Давай это отдадим Руфусу вот этому, а этот Руфус пойдет отдаст его девушку. Hey. Да, Барри, мы все знаем. Нет, мы идем сюда. Да, подвига не получилось, но это не страшно, это все поправимо, не переживай. Пойдем к повстанцам, пойдем девушкам отдадим вот это дело, наверное, им подойдет оно. I found the right design for your unit. Here. Hey, that's not bad. That looks sort of fierce. You can say that again. A fierce bird, you cupcakes. Whatever it is, you found the right design for our squad insignia. Now we can get started. Are you sure you wanna watch? Getting a tattoo isn't for sensitive souls! Sensitive souls? The very nerve. As you wish. Sensitive souls. Phew. I don't believe it. I've jammed hot needles in parts of my body that... Руфус! О, Господи, все! What do you know? It was so boring, I just fell asleep. Lottie? Hey, Lottie, can you come to the gate now to identify me? No, I can't right now. I have to wait until the swelling on my tattoo goes down. Yes, but... I said... No! Отлично, просто Can I take шезлонг. this deck chair? Sure. I mean, sure. Do you need the instructions? Never. A Marine doesn't need instructions. Suit yourself. Suit yourself. Can I have the crowbar? Sure. I mean, yeah, sure, pal. Take it. Why do you need one? As a shoehorn. I see. Вместо... Ой, боже мой, суровая женщина. Hey, no access for civilians. I'm not a civilian. I'm part of the resistance. Which, by the way, is also why you were going to accompany me to the gate. Well, tough luck. I have new orders. I'm supposed to guard the radio and bring in any messages from the front. Well, I've got a message here, from the frontmost front. I have to get into the rebel camp. And pronto. Then talk to the Major. She sets the priorities here. Yeah, you bet I'm going to. Wait a second, that's no Major. That's just Tony. You know Major T? That's my ex-girlfriend. I see she's moving up in the world. Not just professionally. Any goat. Так. Сейчас, подожди. Surprise. Rufus, good to see you. О, Yeah, боже yeah, мой. and your mother smells of... What? It's what to see me? Good. Yeah.
I was afraid something had happened to you. Hey, something's different. You got a new hairstyle? Тони, ты уверена, что ты куришь табак? New therapist. Oh, Rufus, what are you doing? I'm making you livid. I am, right? By playing around with the radio? Not at all. Be my guest. Huh? Really? Sure, go ahead. Well, yeah, I don't know. It's no fun. Привет, Мобер. Что делать, если тебе понравился персонаж? Нарисуй его. Я ничего не вшариваю. Смотри предыдущие стримы просто Моберу, все нормально будет. Be my guest. Huh? Really? Sure, go ahead. Well, yeah, I don't know. It's no fun when it's allowed. Ну, блин. А он не втыкает. Он вроде как должен антенну воткнуть в приемник, но он не втыкает в итоге ее. Значит, давайте... Нет, давай с Тони поговорим. Ты чё, она-то такая-то одухотворенная, надо с ней пообщаться. Может, она там таблеточками своими поделится. Радионяня нужна. Ёкарный бабай. Окей, хорошо. I need to talk to this new general. Can you take me through the gate? I could. Я покажу ей But I потом. won't. I need to finish my meditation first. Excuse me, does that mean you're just gonna sit here? The Organon might be initiating the detonation of our planet at this very moment. While the last high boat is still anchored at Ascension Customs? Unlikely. Unlikely. Will you still be saying that when everything around here suddenly turns into a flaming fiasco? Oh, now that was highly unlikely. You mean like back when you tried to turn lead into brass instruments? That was a completely different matter. Anyway, it would have worked if only I hit the high F sharp. Oh, Rufus, just relax. We've got everything under control here. The General has a plan. So the General has a plan? What kind of plan could that possibly be if it doesn't involve me? That's a secret. But I'm the leader! You used to be the leader. We have a new General now. New general, new schmeneral. No. You don't even have a war anymore. I mean, where's all the action? The explosions, the dismembered people, the burning huts. As I said, we have a new General now. Боже мой, Тони, ну что ж ты такая-то? Things seem to be different with the resistance these days. Thank you. That wasn't a compliment. Everything here is so... Organized? boring, lame, dreary. I guess that's because we drove the Organon out of Portofisco. We have new equipment and new command structures. Excuse me, I can barely hear you. Your mechanical beard is making too much noise. So, you found yourself a new therapist? Yes, and he is really good. For one thing, I no longer have this recurring nightmare where I'm being chased by a GNU, where the walls are dissolving around me until the whole house collapses on top of me. Yeah, that was quite a memorable day. And you must admit that the gate really stopped squeaking after that. How can you just sit here totally unperturbed? The world is coming to an end! Does that mean you ran out of your famous plans? Oh, of course I have a plan. But for that, I need, you know... help? A minimum of support. Remember, it's me who's saving everyone's fat, lazy behinds around here. In that case, let me thank you. But there's no need for you to save us. We've got a plan of our own now. If you want to help us, just sit somewhere and don't touch anything that flashes, or is in any way combustible, or yellow. You know what? Don't touch anything at all. Походу, она уже потихонечку начинает злиться. I know exactly how I can draw out the old Tony. Spare yourself the effort.
You should know me better than that. When have I ever made an effort? Do you remember how I used your grandmother's urn as a pudding bowl? I'm sure you had your reasons. Yeah, but the thing is, that wasn't pudding at all. Hey, that's really a good answer to the question where that funky smell came from. Thanks for letting me know. Do you remember how I tried to teach Mr. Woofy to fly? Yes, I certainly do. And I apologize if my reaction back then was a bit over the top. I just couldn't control my fists or my brass knuckles. Yeah, but you don't even know the best part. A week later, it worked after all. And the story about Mr. Woofy being hit by a falling weather balloon is only half true, you know. What? Now that's a relief. In that case, my reaction was completely appropriate. Do you remember how I secretly took photos of your mother in the bathroom? Yeah, but I never understood why. Because I never told you that I sold the pictures to old ogling Aussie. Of course, I had to throw in some, underpants, or I couldn't have afforded the sticker album. You are such a prankster. Always good for a surprise. I have risen from the dead. Congratulations. Doesn't that scare you at all? Rufus, there was so many times when you blew yourself up, set yourself on fire, sawed into your leg, or got trampled by stampeding buffalo. You really have to come up with some new tricks if you want to impress me. There's 3 of me now. All right, now that is impressive, but also totally absurd. But it's true. I cloned myself. I think we would have noticed by now. From the rain of ash or some such thing. There's 3 of me. Honestly. Ooh, boring. Oh, I give up. You Так, do? 3 нас. Это надо Remind как-то me вот to как send раз my таки therapist a использовать. fruit basket. Так, Come on, Tony. I just want to get into the camp. And I say, you had better stay out of it. We've got everything under control here. It's not over yet. What isn't over yet? No, well, it's over. But I'll be back. No rush. Нам нужна няня, да? Ну, давай няню. На Good тебе. idea. If I set the frequency of Tony's radio on the baby phone, I can reach Tony anytime. Easy. Now, all that's left is the question of why I should radio her at all. She stopped fetching me from random bars with a wheelbarrow a long time ago. Так все, теперь он как бы в любой момент может с ней связаться, да? Да, и нет, картинка, кстати, на месте. Вот, смотри, отпечаток. А чё? А для чего ее? А давай посмотрим. Whatever her therapist can do, I can do easily. Anyway, I did all the preliminary work. Угу. Yoo-hoo! Oh, Rufus, why don't you just admit that... Wait a minute. 1 Rufus? 2 Rufuses? Exactly. There's 2 of me now. 3, actually. 3 times the action! Rufus! 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 Ah! О, все, пипец. Тони. All right, Tony, just stay calm. You have a good therapist, and you're gonna see him right now. That was fun. Так, окей, хорошо, подожди. Что у нас здесь? Yoo-hoo! Huh, nothing. Obviously, Tony's still in her therapy session. Ага, терапевт. Бедная Тони, да уж, действительно бедная. Пойдем к терапевту дойдем.
Therapy session in progress. Oh, such lousy timing. How am I supposed to get at the medicine now? And now suddenly, I see him twice. What does it mean? Is my subconscious trying to give me a heart attack? I have a feeling this is going to add months to my therapy. We must extend it. What? Make it even longer? I mean, what kind of schedule were you thinking of? Well, at least until the world ends. And after that, let's see. Yes, that would be the perfect distance for a maiden flight. And the target is also well chosen. By now, he must have realized that he needs help. Well then, let's relieve the poor devil. Boy, they must have some funny downdrafts around here. Это было любопытно. Я отойду. Давай, Оника, возвращайся. Who came up with that "you can sleep when you're dead" nonsense? I didn't find death all that restful, really. Подожди. Рекламка у меня куда-то... А, рекламка у меня вон улетела. Не полетело, в общем, он нормально. Так, подожди, а если этим ломиком я могу дверь сломать? Therapy session in progress. Oh, such lousy timing. How am I supposed to get at the medicine now? Нет, не могу. Интересно. Так, давай сейчас это вот сюда дадим. Может быть, он сможет ее использовать. А хотя нет, он не сможет ее использовать. То зачем она ему? А сколько времени у нас, кстати? А, ну еще немножечко. Кисель продавать кто будет? Она вернется сейчас. Что-то это. Вот. Пока ее нет киселя, хочется. Ну блин. Совсем нехорошо, правда? Этому Руфусу отдаем. Это просто сразу как бы... А вот, кстати, может быть, шезлонг тоже? А, шезлонг тоже, я думаю, отдадим Руфусу. Так, а этот Руфус, он их, короче, оттащит теперь туда, в этот расставит. Как вариант. Ну и останется, получается, этот, да? Yes, that would be comfy. I could go right to sleep like that. And where are we supposed to sleep then? What? Who's that talking? It's us. Oh, yeah, right. Watcher and McCulloch. And what are you doing here? We're starting to wonder about that ourselves. Нет, оно не ставится здесь. Я думала, оно здесь должно поставиться. Ха. Да And the necessary... This is all... How's it going, my little snot faces? I bet you're hungry, right? That depends. Has it got anything to do with not following you anymore? Yeah, something like that. Oh, forget it then. That would be a lousy barbecue. But the grill isn't set up yet anyway. Нет, не алё. Well then, let's see what Lottie has in her lunchbox. What is that? Lottie didn't take her hormones. Maybe the fortune teller was right after all. О! Так, ну-ка давай отдадим их обратно сюда. Чувак. Пойдем-ка это. Я не знаю, сейчас попробуем, может пока это.
Как вариант. Better not. I don't like thinking about that fiasco with my hormone cakes. Bozo is just unbearable when he's got PMS. Откуда ты знаешь? Ты же его не видел еще во время ПМС. There are far too many hormones floating around here already. Don't want to make him cranky. Did you take your pills today? Why do you want to know? Are you a narc? Of course not. That's a relief. At my age, it gets harder and harder to cheat on a urine test. Ясно. Все-таки, видимо, нет. Понятно. Что-то надо придумывать другое. Yoo-hoo! Huh, nothing. Obviously, Tony's still in her therapy session. Сеанс терапии. Какая долгая вещь-то, а? Даже не знаю. Ну, мы пробовали уже Бомбине же отдать письмо, да? Мы же пробовали. What's that you've got? Is that a message from the front? No less. Not from Bozo by any chance. Would I lie to you about such an important topic? Or would I leave the conclusion to your imagination in the hope that it might by chance help me out? Yeah, enough with the fancy schmancy. Give me the letter. My dearest honey bunch. Huh. Are you sure this letter is for me? Bambi. Honey. Makes sense. Some people get poetic when they're mortally wounded. What? Sorry. I didn't mean to jump the gun. Wait. Dearest honey bunch, I wish you were here with me. Blah, 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 blah. To be more exact, I stepped on an Organon landmine. Oh, no. Bozo. Is he all right? Well... Is he still alive? Tell me! Or do I have to pull the information out of you in the form of your brain tissue through your nose? Hey, stay calm. No reason to get aggressive right away. I'm just a mailman. Bozo is with his family. You should set out right away. Wait, there's more. Watch out for the mailman? Oh, no, the small print isn't that important. Go on. You're losing valuable time. Right. I need to be by his side. Hang on, Bozo. I'm coming. Какая верная женщина. That was easy. And I didn't even have to lie. Presenting the new and improved Rufus. Forget the Rufus you once knew. А зачем мне от нее избавляться? Это же мне ничего не дало. Вот что-то непонятно. Вот мы от нее избавились, а зачем? Мне же это реально ни хрена не дало. Блин, мне так нравится маленькая Гойл вообще. Она такая прикольная. В смысле, не дало, теперь ее тут нет. Ну да, но с другой стороны, зачем? Ну, сидела она тут, и чего? А хотя, подожди, что это я? Это же мне теперь, видимо, этого поднимет, да? Утыренная, но она маленькая, во-первых, как бы как ребенок, но она реально какая-то такая миленькая, маленькая, молчит, главное, вообще просто шикас. О, ты смотри-ка, а Боза до сих пор там валяется, что ли? And here's a photo of Bozo's first spelling bee. He never had any luck with L and F, but nobody could touch him when it came to E. Hello? What's he wearing? Oh,
That's a little skirt he made himself from dental floss. Oh, that's nice. He saved up for months. His breath was terrible. Yoo-hoo! Deponia to Sergeant Bambi! Oh, how sweet! Fifi Fairy Frill pajamas. Why does he look so embarrassed? I have no idea. Actually, he was supposed to help me put fresh sheets on his bed. What a mess. Так, походу, Бомбина ему не помогла, да? О. Hey, Grandpa. No rushing me. Dinner is done when it's done. Hello. I am Bailiff Argus. Tremble before the deadly punctuality of the organon. Oh, wonderful! You found my breast milk pump. What? Да, он тебе подойдет. Не забудь. Так, возьми. Hey, what do you think you're doing? Can't you wait until dinner is ready? But it smells so good. You think so? It's just leftover roast dripping. Oh, no, that would be a shame. Who knows if future generations will even still like roast drippings. Так, молоко. Есть вариант, что с молоком мы сможем забрать ребенка. Пойдем попробуем. Так, нам нужно опять в редакцию. Давай заберем с собой этого. Барри. Good news. Пойдем попробуем. Да, пойдем попробуем. Пойдем попробуем. That's terrible. Да, высоко, все, мы все это знаем. Да, мы все это видели, слышали. Давай попробуем. Ooh, looky, yummy num-nums. And now, come to Daddy. Hey! Не работает. Yeah, Mama Bozo can really have labeled this. Better not. I don't like thinking about that fiasco with my hormone cakes. Bozo is just unbearable when he's got PMS. Better not. I don't like thinking Bozo. Так, ясно, понятно. А если мы молоко отдадим этому чуваку? То есть, подожди, то есть он уже это отдал, да? Я думала, что же так это и надо. Go on. You know the game. Shoo. Hey, snot noses. Come here. And now be good and keep still, okay? What exactly are you planning to do? Keep still. That applies to your pie hole as well. Это сейчас немножко странно выглядит. Серьезно? Это сработало, типа? No. It's closed very tightly. Так, окей, я знаю, как это сделать. Сейчас. Это сработало, серьезно. Вообще шикос. На. В смысле, как я? Я нормально, а что такое? Меня слышно вообще? Меня же слышно, да? У меня же все хорошо. Я же отключала... Да, все, меня слышно, все нормально. Я помню, что я отключала звук просто. Ты будешь в шоке. Что? Ты будешь в шоке, тебя слышно. There we are. Не слышно. Я знала, яй-яй. Could have been worse.
If I really understand quantum theory, then I had a 50% chance of finding a dead cat in there. That was at least a 10.0. Hey, you! Monkey want a banana? Are you calling me a monkey? I wouldn't mind having a banana. No way! It's bad enough that I have to play the monkey. I won't be insulted on top of it. But you make the better monkey. What are you trying to imply? Never mind that now. I'm hungry, and with all that fuss you're making, we'll never get those 5 zlotys. I'll take the banana. Oh, so you are making the decisions now? Oh, I'm sorry. Me and my monkey will gladly accept the banana. How dare you! Hey, come back, you monkey! Ah, rats! Can I borrow the crank? Go ahead and take it. I need a new partner anyway before I can start grinding again. And this time, I am definitely not going to be the monkey. But remember, I need the crank back. Sure. Ручка. А где у нас эта ручка нужна, может быть? Нет, не здесь, подожди. Над чем думаешь? Подожди, мне ручка бы нужна была бы вот этому, да, по-моему? Хотя зачем? А, она нужна была бы там, за этим, да? Начать понемногу закрывать свою лавку? Хороший вопрос, почему не понемногу? И вообще, зачем ее закрывать? Блин, мне теперь еще... Меня немножко раздражает, что мне каждый раз приходится ждать, пока эти дети переползут. То есть я ничего не могу делать, пока дети не переползут. А, вот, да, точно, вот сюда же ручку надо было вставлять. Господи, я же помню, что где-то тут должна была вставляться ручка. As in previous years, the prize for the most obvious inventory puzzle goes to the crank. Let's hear it, ladies and gentlemen. Чё? As in previous years, the prize for the most the crank. Au revoir, mes amis. May this jack lift your van into a better life. Rufus, poet, philanthropist, back patient.
Да ей просто лень. Оники все, ей надоела ее лавка, ей лень ей управлять. Все. Goon? Goon, you old warhorse! What are you doing here? Hey, Rufus. I don't know how I can ever thank you. That's no reason to get all sarcastic. I know I treated you badly, but I've mended my ways. Yes, I know. I could hardly believe it. And then you found us this great place in the city. Yeah, I did? How odd. Why don't you come out into the sun? Tempting. But Goon, your grass allergy. Ah, so what? Will it kill you to stand for a moment? After all, it isn't good for a relationship if you're constantly in each other's lap. Says the man responsible for the bizarre impairment of his girlfriend's sanity. Bizarre impairment. I have to remember that one. Where is she anyway? Yeah, okay, next topic. Ну-ка. Oh, yeah. The good old days, huh? But Rufus, we already talked about that. We did? Not that I can remember. Can't have been that interesting. So, how's life been treating you, old pal? But Rufus, we already talked about that. We did? Not that I can remember. Can't have been that interesting. Be seeing ya! Yes. See you. Ciao, Rufus. Так, а обогреватель Can I мне borrow дадите? the space heater? Sorry, Rufus. We still need it. Although it's a lot warmer here already. Why don't you just come out into the sunshine? Tempting. But Goon, your grass allergy. Ah, so what? Will it kill you to stand for a moment? After all, it isn't good for a relationship if you're constantly in each other's lap. Says the man responsible for the bizarre impairment of his girlfriend's sanity. Bizarre impairment. I have to remember that one. Where is she anyway? Yeah, okay, different idea. Can I have the space heater if I find you something to sit on? All right. Oh, deal! As long as it isn't an electric chair. I already said deal. Так, мебель. Ну, давай вот так попробуем. I've got something here for you. No, Rufus. We couldn't possibly accept that. You've already done more than enough for us. And you were going to get us something to sit on, remember? Мебель. Окей. Сейчас, подожди секундочку. Как насчет вот этого? Here's a deck chair for you. No, Rufus. We couldn't possibly accept that. Of course you can. But it must have been expensive. Ah, you can reimburse me later when you're back on your feet. I mean, who needs money when you can make someone happy? Wow, Rufus. I don't know what to say. How about thank you? Oh, yeah. Thank you, Rufus. And you'll get your money back. I promise. Now hurry. Can I borrow the space heater? Yeah, go ahead and take it. We're about to go lie in the sun. Oh boy, I can hardly wait. Прекрасно. У нас есть обогреватель, который я могу отдать Руфусу вот этому. Ну, теперь нам нужно идти теперь обратно вот туда. И еще вон туда. И теперь у нас есть тепло. I've got an idea. Now all we need is electricity. Rats! The cable isn't long enough. Так, ну-ка, подожди-ка, а ломика... А, нет, у нас ломика не осталось, да? Боже, мне тогда предохранитель Only the достать. top outlet has a fuse. That's more than enough. No! It's totally stuck. No wonder. The way these things are built, they only fly from their sockets during an electrical spike.
Лома больше нет. Лом одноразовый, блин, оказался. And what I ask you could be tastier than meat in a light pastry crust. Mmm, smells delicious. Ah, a cooking show. Just the thing to make you fall asleep. Where are we supposed to sleep here, Mr. Rufus? It's way too cold and dark. Его должно вышибить, но вот как его вышибить должно, это тоже интересный вопрос. Ладно, разберемся, что-нибудь придумаем. Will you need that crank much longer? Hey, don't rush me. I'm not done monkeying around with it. Finally. Just stick it back on the organ, all right? Bingo bongo. Why are you just sitting around? Get moving. The show must go on. How? Without a partner? I could turn the crank for a while. Forget it. I'm certainly not going to play the monkey again. But if you want to take over that part, put on that fez, and then let's boogie. Nah, better not. I'd make a lousy monkey. Does not matter. So was I. I knew it was a mistake to get this costume from the garbage outside of preschool. Hey, what do you think you're doing? Are you going to play the monkey now? I wouldn't dream of it. Then leave my fez alone. Unless, of course, you know someone who would be willing to take over the job. Let's see. Do I know someone who would like to play the dancing monkey for a monkey in the sewer? I would also give you my first take as a finder's fee. Oh, maybe I'll come up with someone after all. Show them the fez. It's the only cool thing about the job. Can I borrow the crank? I thought you were going to get me a dancing monkey. Yeah, so? What do you mean, yeah, so? What am I supposed to do with a dancing monkey if my organ doesn't have a crank? Or was it that you weren't really planning on finding me a new partner? Sure I was. Yeah, of course. If you change your mind, I want my fez back. Не дают мне это сделать. The job is crap, but the hat is very appealing. Не дают мне крутануть рычаг. Нельзя же так подставлять. Не знаю, что-то как-то это... Он тут не дает мне это сделать. Hey, what are you doing? Just ruining your organ. I mean, tuning your organ. Stop that! Не хочет. Here, nobody wants to play a monkey for you. Did they tell you why not? I'll ask them next time. На себя одеть тоже не получается. Ну, то есть, как бы нет. Не знаю, может кому-то ее отдать, попробовать. Давай-ка это. Что-то попробуем, может кому-нибудь ее отдать. You can't negotiate with people. They only know. Шивали не отдадим. О, Ника, ты что сидишь под столом? Зачем? What was that?
I'm making a monkey of myself, so that you'll give me the 5 zlotys. Sounded more like a rusty water pipe to me. Does that mean I humiliated myself for absolutely nothing? No, don't worry. Before you can humiliate yourself, you first have to attain a certain standard. Чё тебе страшно-то? Не пугайся, Оника, нормально все. Все же хорошо. Oh, Rufus. That really isn't necessary anymore. You've already done more than enough for us. Oh, isn't he sweet? Huh? Who now? Oh, Goon, yeah. Oh, yeah. And how? No, you're serious, right? О, есть идея, кстати. Вот оно что. Нет, я, кстати, неправильно сделала. Это вернем обратно вот сюда. Есть идея одна. Ручку заберем. Надо феску вернуть. Пока что этому чуваку. Забирай, забирай, забирай. Вот. Возьмем ручку пока. Go ahead, I need a new vista. But remember, где монстр? I need the crank back. Sure. Где монстр, Оника? Ща мы его все скопом того самого. As in previous... Say, how many more times are you going to turn that? I don't know. Is there a limit? Yes, and you used it up. Oh, come on. Just one more time. Ah! All right, you get to turn that crank just one more time. But then, I want my crank back. Do you understand? Yay! No, wait. What am I doing? Finally. Just stick it back on the organ, all right? Bingo bongo! Do we still have a deal? Of course. You give me a new partner, and I'll give you my first... Что ты за человек, кто в это играешь? That sounds fair. Слушай, не знаю, вот что-то... Логика Руфуса меня всегда самоубивала просто. Это ж какой-то пипец. Go on. You know the game. Shoo. Как вообще он доходит до таких вот идей? Что вообще у него в голове? Thanks, Rufus. But all I want is to have my goon back. Yeah, but if you had a job, you could buy the crank from the organ grinder. Do you think so? That sleazy guy has already tried to hit on me more than once. What would I have to do? Well, just support his act a bit. It's no big deal, really. That doesn't sound too bad. Decided. You can discuss everything else with him. In the meantime, I'll find you a paying audience. Mm-hmm. Have you found someone who will play the monkey for me? Yeah, indeed I have. June will take over the job, if she can have the crank for it. What? Beautiful June will play the dancing monkey for me? Oh boy! I've got to delouse myself thoroughly before she arrives. Can I borrow the crank? I thought you were going to get me a dancing monkey. If you change your... Угу. Так, все понятно. Пошли вот сюда. Hello again, unfair lady. Ah, the young father is back. The organ grinder has a new monkey. A new monkey, you say? Oh, I definitely have to see that. I hope the performance is really demeaning. That would actually be worth 5 zlotys to me.
Так. Dance, little monkey, dance! Shameful! That was truly awful. The poor girl. And I'm only giving her the 5 zlotys because I'm sorry for her. Do you hear that? The crowd is not pleased. So the next time, you need to look a bit more friendly. The next time? But we had an agreement. As soon as you earn the 5 zlotys, I get the crank. That's correct. But the 5 zlotys don't belong to me yet. I need them to pay off my expenses first. Expenses? What? Ah, Rufus, you've got to help me. The stupid monkey won't give me that crank because he claims he has to pay some kind of expenses. Well, yes, that's right. Go ahead, Rufus. Tell her. Well, you know, Rufus? But what are you doing? What does it look like? He's taking what he is due, his commission for successful job recruitment. Yeah, exactly. The, commission. Does that mean you sold me? What? No, I wouldn't put it like that. Rufus! You sold me to a monkey, all the while acting like you wanted to help me. But I need that crank. Oh, gimme, gimme, gimme. Can't you see how this money is making monkeys out of all of you? As if there wasn't anything more important in life than filthy lucre. You know, you should be grateful that I opened your eyes. I found you a job and taught you a valuable lesson. It doesn't matter what you do, as long as you stay true to your goals, because the end justifies the means, which, strictly speaking, makes me a saint. Руфус, работорговец, да пипец просто какой-то. А тот бомж теперь вот здесь находится и... Hi there. Hello. Have you found a male assistant in the meantime? Yeah, but I ate him already. You're joking, right? Yeah, if you have to explain it, it's not a joke anymore. Nothing from me right now. A good choice. We got plenty of that. What's wrong? June's gone. Aw, women. Which reminds me, you still owe me money for the deck chair. Rufus, I'm completely broke. А я думала, что его можно будет как раз-таки отправить работать. I don't have anything left. Absolutely nothing. Then stop whining and find a paying job. You know, actually, for real this time? I don't have anything left. Absolutely nothing. Then stop whining and, you know, actually... Hi there. Hello. Ah, come on. Make me a few burritos, will ya? No, without an assistant. No. A good. We got plenty. Чё с ним-то нормально не поговорить? Then stop whining and, you know, actually... Aw, he seems depressed. Probably because June is gone. That was predictable. She finally figured out what a loser she hooked. She looks like a big extra large burrito herself, with a ground beef cream filling. Блин, зачем ты говоришь о еде? Руфус, фу тебе. Большая собака. Оника, у тебя же лавка. Найди кусок мяса, скорми его собаке. You can't negotiate with people like that. They only know one language. Fisticuffian. Oi, mates. А, дети, да. Isn't it? I'm Дети. They are Дети. Да, мне нужно избавиться от детей, я помню. Руфус. Я помню, Руфус. Еда у них есть. Это и мне нужно одеяло, да? У меня предохранитель здесь. Мне его нужно как-то перегрузить. И одеяло. Так, ладно. Хорошо.
Так, ну я думаю, окей. Мы продолжим тогда это в следующий раз. Вот. Потому что я уже что-то вся подустала немножечко. И из-за того, что у меня перерывы вот в стримах, как бы, я в итоге устаю довольно быстро. Лаваш равно одеяло. Да? Серьезно, что ли, сейчас? Лаваш равно одеяло. Господи, это ничего себе. Ладно, я посмотрю, как это сделать. Отгоняет собаку. Ей, молодец. Умничка просто. Позаботился о Онике. Вот. Я посижу немного в Дискорде и спать. Окей, если что, ребят, действительно в Дискорде можно же попереписываться. Ну, вы там, когда пишите, я обязательно тоже в этом немножечко участвую. Вот. Я рада поболтать. Пишите, если что. Вот. Собака? Где? У меня есть пара знакомых корейцев. Я же говорила, надо было ему кусок мяса скормить. Все было бы хорошо. Побежала за собакой. Чё ты у Оники не взял какой-нибудь корм, чтобы собаку-то приманить? Сашок, как ты будешь за ней гнаться-то? Как ты ее ловить будешь? Да, стрим все. Я уже чуть-чуть подустала, поэтому пойду немножечко отдыхать. Вот. И поесть я очень хочу, поэтому я еще пойду поем. Вот. Собака же огромная и страшная. Так ты ее... Слушай, ты накормишь собаку, и она будет добрая и хорошая, и любить тебя будет вообще пипец, и станет защищать твою лавку. Понимаешь? В этом-то все и дело. Надо просто ее подкормить. Она что злая-то? Она голодная. А страшная она просто потому, что она чуть больше тебя. Ну, чуть больше тебя по размеру, да. Поэтому тебе кажется, что она страшная. Ее просто нужно накормить. И она будет любить тебя и защищать. Собаки они такие, да. Вот. Все, ребятушки, давайте. Всем пока. Всем доброй ночи. Всем завтра удачного дня. Хорошего. Сашок, давай. Без депрессий тут. Приходи в себя, бери себя в руки. Все будет хорошо. Не переживай абсолютно. Потому что на улице все еще тепло, на улице все еще солнышко. И если что пообщаться, ты пиши. Тут никак вообще. Тут все нормально будет. Вот. Ее просто надо накормить, она тогда станет еще больше. Но она же будет добрее при этом. И обязательно будет любить того, кто ее накормил. Да-да-да, с собаками это работает именно так. Вот. Все, друзья мои, давайте. Всем доброй ночи, всем хорошего завтра дня, всем удачи. И обязательно жду вас на стрим еще. Когда он будет, я правда вам не скажу, потому что я пока сама не знаю. У мамы моей продолжаются, точнее, работы, вот, с этим, с полом и со стенами, вообще с кухней, короче, это довольно большой и продолжительный процесс. Вот, я что вчера в итоге стрим-то не завела, потому что меня, в общем-то, дома не было просто. Я пришла часов в 9, по-моему, что ли, домой. Ну, как бы было уже не очень удобно, и Саша хотела что-то поиграть, поэтому я Сашка опустила за компьютер, а сама спать легла. Вот. Так что так. Все, ребятушки мои, еще раз. Давайте, всем пока. Анонсы обязательно не пропускайте в Дискорде, в Телеграме, ВКонтакте, кому где как удобно. Все, доброй ночи. Пока-пока-пока-пока.